Всем привет! Вот такой вот экскаватор. Тоже на Вольвехе. 780 кобыл. Будем тянуть его аж сюда. Будет нелегкий рейс. Там в Борду должно быть много народа. Да и по пути тоже. Сейчас у нас 19 онлайн. Но это только в Люксембурге. Там по трассе, конечно, меньше будет народу. Поехали. Два. Стоямба. Да. Когда народу побольше, веселей. Пропускать надо, светофоры соблюдать. Если мешает народ, тогда вам пропускать надо. Так, не по прямой. Член аварийки еду. Да, прицеп длинный. Груз легкий, 26-й. Ограничение по трассе будет 90. Брать, наверное, уже не будут. Надо узнать, как по-другому буду забрать. Да, ты что? Давай. Тяни. Заезжать по карте, по идее, никуда не собираюсь. Вроде все открыто по дороге. Да и с длинным прицепом не особо хочется.
Да, внешние грузы это, конечно, печально. Это что ограничение 90 стоит. И до утра можно ехать будет. А вон дорога у меня не открыта. Справа можно нырнуть. Оп, и откроем ее хоть чуть-чуть. Но участка открыта. Так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Длиннёная расширенная база. Интересно, если бы прицеп взять покороче, эскаватор сюда влезет? Зачем-то такую длинную тащить за собой. Так, ах, не открыто, надо было поворачивать. Бензоколонка.
Ну тут попробовать сюда проверить, дорогу открыть. У меня же, я понимаю, центральная должна быть открыта. Да, центральная открыта. А вот это открыть. И так потихоньку ехать, раскрашивать дорогу. Строим на дороге онлайн. Ну, это третий. Туда-сюда. Обочинки. Ну, вот тоже. Право можно дать. Мгм. Не захотели трогать. Да, эти пропускные пункты. Платная дорога. Це ще скорость 90. Ограничение.
ставимо лайки. Ух. Дождь пошел. Ну і що ти тут став? Так, ага, вон дальше дорога чуть-чуть не открыта у мене. Заскочим, откроем. Газак гарно. Так, кусок карты открыли. Что там у нас?
Доход от водителя Жан. 200. Да что ж такое? Ну, какой-то слабенький. Да что такое? Так еще немного, чем полпути проскочили уже, считаешь. Ну, красиво вроде. На дорогу дураки поехать. Поздно. Мне надо в другом месте заказы брать. Не годится. Это прямо хороший. Ну, дорогу ответить можно. Заскочим, откроем.
Да, и оценить можно. Такой водитель хоть 2000. Оп. Ну, хоть кто-то. Не хочешь, як хочешь. О, здорово, открыть, доскочить. Ну, как раз по прямой. А справа там открыто, отлично. Ночью не интересно. Что, еще уже успею, наверное, здесь скачать и спать. Тогда я б уже довозил в этот раз. Сумка, конечно. Никого на трассе нема.
Да нет, сюда нырять не буду я. Конечно, надо было нырнуть, но там выезд не очень. Так, что, 200 километров осталось. В трассе никого нет. А что, думал, тут побольше будет народу. Что, 12? М, 12 я почти уже довез. А вот, надо сказать, поспать, чтобы боты заработали денег, обновили себе уровень. Где там поспать можно? О, как раз по дороге там и открыть надо будет заезжать. Заезжаем, поспим. Лишний знак. Ай-яй-яй-яй. Вывернуть.
До свидания. Доходы пошли. При уровне своих хоть подобавляли. 4000. Ух, доход от водителя. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти. Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один. Так, ну що раз. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Деталі на сайті KissFM.ua. О, 18900 доход. Нормально насыпало. 4200. Поехали, поехали. Ничего. Так или показать. Вот уже и Бордо показалось. Что, никуда не будем заезжать? Да не, куда тут заедешь? С этим прицепом.
Все, финишная пряма 22 километра. Так, ну же все-таки что-то откроем. И что тут открыть? Все открыто у меня. Хотя он заправка сделана. Так, не, надо концепт менять. Может шторку взять? Сейчас что-то надо будет искать какой-то прицеп. Рефрижератор, по-моему, да, есть. Тоже неплохой. Какие-то медикаменты взять. Так проще простого. Тут стал.
shut the bitch down. This is not how I woke up, but it's how I look now. If you leave with me, we'll be on till morn. Then we rinse and repeat, and it just goes on. Just goes on, just goes on, just goes on, just goes on, and it just goes on. Time to make the club go up, time to shut the bitch down. This is not how I woke up, but it's how I look now. If you leave with me, we'll be on till morn. Then we rinse and repeat, and it just goes on. Got the joint lit way up, it's time to get down. So loud that my ears pop, we can't turn back now. What is the turn down? To the club we go. So what the sun comes up, and it just goes on. Time to make the club go up, time to shut the bitch down. This is not how I woke up, but it's how I look now. If you leave with me, we'll be on till morn. Then we rinse and repeat, and it just goes on. Then we rinse and repeat, and it just goes on. Then we rinse and repeat, and it just goes on. Then we rinse and repeat, and it just goes on. Then we rinse and repeat, and it just goes on, 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 just goes on. Then we rinse and repeat, and it just goes on. Time to make the club go up, time to shut the bitch down. This is not how I woke up, but it's how I look now. If you leave with me, we'll be on till morn. Then we rinse and repeat, and it just goes on. Yeah, I need to check this out. Turn your radio up. Kiss FM, Ukraine. Зчорніли гори. Зчорніли гори, небосвіт підперли, підніжжя гір у хмарах застрягли. У пахощах вогких ліси завмерли, і сонні мари дебрі налягли. І сниться горам сторона далека, де вічним сном страшні пустині сплять. Без гір, без вод, кругом смертельна спека.
Kiss FM. Що у нас?
Да, я сам. Да, дальняк. Пусть дальняк качает. Срочно, 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 срочно. Ну, этому надо срочно, срочно. Так, ну с этими говорками все понятно. Вот прицеп. Другой брат. Мой рефрижератор. Так, он в Люксембурге. Это в Люксембург придет. Так, надо привязать где-то здесь. Ну, рефрижератор есть. Что у нас по грузам? Медика пошла так. Это я где в Люксембурге. Вот сюда есть что-то. С Люксембургом. Комнатные цветы, копченый уголь. Такая цена, конечно, за километр. Что не впечатляет. Медицинская. Сколько
380. Ну, Париж, ну что, в Париже будет. Давайте прыгать. Лиссабон, Люксембург, Турку. Ой, не, туда. Туда. 1800 за 42. Вот это вот. Надо брать. Midnight hums through open blinds. Your voice still lingers in my mind. I trace the shape of what we lost in coffee rings and frost. Breath catches on. Заправиться по дешевке перед выездом. Я хочу с тобой улетать above the noise, above the rain. Я хочу с тобой улетать where silence heals the deepest pain. Я хочу с тобой улетать. Так, сколько у нас в Люксембурге? 8. Streetlights paint your thin for this cold chill wraps around my spine. Violin draws the dotted line between the earth and something true. Я хочу с тобой улетать beyond the clouds, beyond the shore. Я хочу с тобой улетать where broken things are once Иди. more. Я хочу с тобой улетать. Я хочу с тобой улетать. No words left to rearrange. Just this sake, this quiet range of strings that know what I can say. Я хочу с тобой улетать through starless nights, through morning dew. Я хочу с тобой улетать. My soul remembers flying with you. Я хочу с тобой улетать. Я хочу с тобой улетать. Дорогу. Вот дорогу. Ну, еще не взял. Поехал взять.
И 180 километров это такой затон. Все у нас рубка срочная заказа-то. Вся катавасия. Да. Вот. Это тоже электрик, не коробки. Может, нет, заскочим. Так, снова гараж, ключ, спальник, компания и дорогу. Вот. Его натрашивал выброс. Дальше шумится. Ага. Тут справка. Тут встречка. This is Kiss FM. Тут у нас сотка. Тут все. Простенький рейс. Подкрепились.
Козаче, у тобі мужність, Нужно вирішувати. воля, у тобі До чесності. горілка козацька рада, український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. На Kiss.FM. Деталі на сайті Kiss.FM.ua. Kiss.FM. Entrega tu cuerpo a la eternidad. Acepta А и тебе привет. destino. Cuentos de siempre Поехали. a través del tiempo. La distancia entre nuestras mentes se hace más pequeño cada día. Entrega tu cuerpo a la eternidad. Кусок на дороге у меня не открыт. Tu А ну, destino. да проезжай быстрее. Cuentos Да не de открыто. siempre. Susurros Показалось. destino. Entrega tu cuerpo a la eternidad. Acepta tu destino. Cuentos de siempre. Susurro a través del tiempo. La distancia entre nuestras mentes se hace más pequeño cada día. Entrega tu Ой, ну это по сравнению с эскалатором это пушинка. Acepta tu destino. Cuentos de siempre. Я даже не обратил, сколько тонн. Да, 8600. Легенький по сравнению, да, с эскалатором.
Надо было на другое село дойти. Когда на второй селок. Раньше там народ только меньше. Пролетел. Так, туда. Так он назад разворачивается, я не хочет разворачиваться. Почему тут крутиться? Ну, так, спальник. А он дальше. Давай. Не понял, что с прокрутором еще. Так, это открыли. Сделать компанию. Осталось открыть. Есть. Ого. Ты сейчас такой, да. Ну, даже не видно. Лучше. Выпал. Тормози. Так, где у нас? Это открыто, сюда уезжают. Единичка голова. Ну, все правильно. Триста 20 км и все. is А у меня по-другому нет. Ну ладно. Сейчас посмотрим. Как я возил. А, там красный был. Спокойно. Хорошо тогда. Круг из-за этого делать. Да по идее наставлять я тоже. Ух, это еще съехать. А тут ты как раз и развернулся. Вон толпа гуляет. З Україною в серці. З Кісафам в плеєрі. Завантажуй наш додаток Радіоплеєр та слухай нас та інші радіостанції 24/7. Ну, я...
закрыли этот вопрос. Ну, а ракета прыгала разогналась. Ну, у меня впереди уже справа открыто. Дорога была пока не исследована. Аккуратнее, дорога широкая. Да. Только что она, свечка, наверное, закрыта. Со свечкой бы надо бы мне. Ай-яй-яй, свечка закрыта. Ну да, я тут бы не переехал. Хотя чего, он же впереди, блин, этот.
Ні, це відкрито. Що вроде открито. Да, открито. Все открыто. Тут, поворот леса. Это, в принципе, 4 оси. Вроде прицеп. Рефрижератор. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти. Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Джим Бім для всіх. Для тебе надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Так, что догоняем, если он в нашу сторону сейчас повернет. Не, сопрямо пошел. Ну, ладно. Деталі на сайті KissFM.ua. Инженерия. Смотрим. Так, доходит до дефилировать 4,5. Да что ты, когда ты начался проносить снимать? Уже ж уровень высокий. Ну, 26 километров осталось. И разгрузка. О, кто-то поехал. Так. Наверное, довольно. Повороте. По прямой и шел. Сейчас гляну, кто там. Вот, а тут город есть. Трое еще. Догоняем. Не уйдешь. Ой, так ты ж. Вдохнул. Да. Что у нас поворот? А, повреждение, ну, вообще отлично. Что ты? Ах ты. Что ты тут тормозишь? Загруживаем. Дальше поехали. Расследовай. Так, все, вот мы поехали. А, не, куда, что-то я тупанул. Да, он на грузом поехал. Ты шо?
Лицо, вот это я понимаю, 21 тысяча дохода. Так. Те резкий поворот. Давай. Это простую парковку. Верно. Вау. Да, это за рулем приехал. Димитрох. Димка, что ли? А он сейчас называется. Точно. Димитригон. Привет, разумеешь, украинском. Just leave me in peace. It's too late to try. I'm not the boy who'd always run every time you'd cry. Прилет, вылет. А что это значит? Одно достижение. Прилет, вылет. Интересно. Надо будет поглянуть. Time for you to realize Так, ну такой пробег маленький. Что, дальше берем груз. Берем груз. Это мы где? Где? Это какой Париж? Не понял. Почему Париж? Разве Париж? Я ж, по-моему, в Париж бралась. Не понял. А ну, внешний груз. Ну да, Париж. Париж, если не буду возьмем просить. Париж. Париж. Что у нас есть Париж? Значит, Париж. О, полторашка. Куда Каус Бруно. just leave me in peace. Ну, это у меня тут открыто. Ну, можно. Какой-то. Вальтер. Угу. Тоже хрупкость, конечно. Срочный заказ, АДР 6. 122 тысячи 81 километр. Это не было. Берем туда его. Полетели. Где? 12 километров. Best dance radio station. Ебало. Stop. Kiss FM. Вот оно. More tonight. Кто-то же уехал. Пока Миша тут чухался. Так куда ты смотришь? Блин, опять не глянул, сколько оно весело. И это как раз сколько будет весело. Ладно, надо не забыть глянуть. Что интересно.
Дождя этот, никого. Так чуть-чуть попроще. Ну так делать нельзя. В онлайне. Ну, больше никого нет. Там опять, наверное, никого не будет. Эта дорога, да, надо было брать куда-то, где народу побольше. Чё, проехал. Пардон. Сколько вес, сколько вес? 5 тонн. Ха! И тебе привет. Привет, привет. Тот собака у нас тут. Кайдась. А что ты пишешь? Скандал. Так хороший сигнал. Елки-палки. Ну куда ты? А что ты рассигналился? Опять не то. Блин, подъезд короткий. Да я в него уезжаю, было пара. Херня. Понаставлял еще этот короткий. Есть. Вот, еще сверху. Door clicked shut, kicked off shoes in the hallway. You're laughing
the kitchen, spilling out like champagne. Grooves after midnight, slow spin, low light. You pull me closer till the world gets quiet. Grooves after midnight, heartbeat, skin tight. We keep that secret rhythm running right. Grooves after midnight. Ну що? Clock says late, Цілком сам but your здоровий. lips say stay awake. Так, тут новое, тут все новое, тут заехать спальник открыть. With your shoulders Тут новое, screaming новое, name погнало. in the shade. Новое, After midnight, поставить. slow spin, low light. You А что если the world gets quiet. привезли? А там народ как раз, да, должен быть? Ты... Да, там народ сейчас будет такая веселуха. Ага, вот через дорогу дураку повезли. Потом... А там потом посмотрим, там... Хотя уже поздно. Не такая группа будет. Будет по ходу веселуха. Надо сохраниться. I saw your face in the frame. Didn't even Так, что у нас? Ну, тут еще один назло. play it cool, Вам красивее. but I'm breaking твои фабрики. Куда ты? Сюда, когда приезжай. Я тебя подожду. В кожному росі що живе. Сюда, сюда. Заезжай. Все, счастливо. Втрачаю себе. Пишу тобі щоразу цим інстаграм. It's an Instagram love. It's an Instagram love. Instagram love. This is Kiss. Every message feels so real. Вот тут еще какое-то предприятие меня открыто. Through the screen Не это. Вот он. like you're right here. ЛХВ. Михаил. Світ між нами тільки Ну есть что. Лохнешь. кожен погляд, як Да, вот это не открыто. ти говориш лиш мені. It's an Instagram О, все. It's an Instagram It's an Instagram 150 километров до той точки. Метео Чарт на Кіс ФМ. Партнер програми
областей України хмарно, подекуди синоптики прогнозують Вісім. на заході та півночі хмарить, можливі короткочасні опади Так, 13-17 туда із сюда. плюсом. Нет, У центрі следующий подекуди поворот. теж можливі невеликі дощі до 15 тепла. У східних областях в окремих районах короткочасні опади 18 із Да. плюсом. О, открыли. Півдні та у Криму подекуди дощитиме, максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю 17 квітня похмуро, синоптики обіцяють дощі. Температура в межах 13-15 із позначкою плюс. Метеочарт. Так, ставь тогда пока отремонтировался. Нет. Марка королівський смак. Ні. Якість королівська, а ціна Только народна. солить. Все, терпимо. Вот, завис еще подкрыть. Если дальше откроется. Он сейчас проверит. Сзади посмотрит туда или нет. А, открылся сам. Отлично. А, наверное, это да. Все, подожди. А, ты на выезд. Так, а направо.
на право не годится. У нас если не туда выехать. На Ливийса. Только через север посмотрим. Что там будет. Между Халюсь. Я завжди хотіла сльози, хоч любила і грозу, і стільки плакала, що випадкала тебе, як сльоза такого чистого. Знову ті самі. Начинается движуха. Ай-яй-яй. Сколько тут еще? 6 только. Да, налей выше. Надо вот это стать. Так, и здесь стороны идти. Да. Как делать? Сильно много и народу. Да, сюда, наверное, заскочим. Пока ночь пооткрываем. Так. Сюда еще выскочить. Выскочить. Ну все, надо. Вот так вот надо ехать. Гараж, да, не открытый. Ладно. На месте уже. Посмотрим. Ох. Скрупано.
Пропал и немного народ. Мишапов может. Надо все разведать. Гаражи открыть. Или это патрон. На выезде уже. Так, первый пошел. Второй пошел. Чему вообще? Есть. Так, а то я понимаю, на выезд. Гаражик надо открыть. А, это сканер. Есть. Ну, разворот. Уже вовремя. И сзади, и спереди. Так, ремонт. Заезжайте. Заезжайте, не ударите. Еще один сюда придет. Какого-то. Заезжай. Блять, дебил. Извините. Так, что у нас тут? Вот это осталось открыть, и вот это на уровне.
Ай-яй-яй. Открыл. Ну проезжай. Хоть без повреждений. Так, все, гараж остался. Отделался легким испугом или нормально открыть. Опять повреждение. Ой, прицепа. Хоть не грубо. Так, ладно. Ну, это все мучило, но прицеп ну никак не оценить. Понятно. Есть. А там, по-моему, нормально поехал. Блин, надо же было галку, не туда поехал. Ё-пал. О, может тут получится еще развернуться, если что. Не туда ж я поехал. Брюссель, удачи. Нормально. Нормально, ну. Так, в Брюссель заскочить. Сюда еще. Вот это. Столовку открыть. Это открыть. Вот поезд открыть. Крутанулись. И на выезд. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Кісафам. Деталі на сайті Кісафам.ua. Давайте.
Там надо перезаходить. Давно, наверное, далеко. М, Далековато. Так, открыто, открыто. Ой, да сейчас. Данила, иди ты в баню. Так, что тут у меня пока не открыто осталось? А, гараж. Ну, подожди, друже. И еще один. Подождите уже. Куда ты прешь? Ждите. Да сейчас. На тебе. Рассигнальница. Шум. Нормально. Прям такие нервные вкусы. Так. Надо где-то стать, им карту перенастроить. Где-то тут нервных нету. Сюдой. 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 Так, не на выезд. Сохраниться. Все далеко. О, очень.
Так, аккуратно, хлопці. Да-да, привіт, привіт. С этим Make friends with your past. Make love to the moment. Find peace in your storms. Build a home in yourself. Show me something real. А вам лайки. Show me something real. Ой, как отсюда выезжать? Куда ты будешь ехать? Я налево. Так, чё? Не смотри. Show me something real. Show me something real. Kiss FM, Rain. Так, СТОшка. Закрыто, открываем. Открыли. Агентство. Kiss. Так, это открыли.
куда теперь? Ну что, на разворот пишет, не понял. Ты. Давай, куда мне? Сюда, да. Круг такой. Круг. Ладно. Не совсем. Съехал. Не совсем правильно. Я вот этот участок туда не открою. А если я сейчас развернусь, и отсюда потом круг. Ну а что? Мне этот участок оставлять? Да я могу. Потом так сделать круг. А не могу. Все равно круг. Даже если я так сейчас поеду, открою. Это все равно. На размещение закрытых зон. И в эко. Открылось? Что вроде? Да сейчас раньше попрямую, там потом съезжать и назад. Открыть. Да, маленького частичка придется кружочек делать. Так, здорово, буду сел и Вітаю у студії Буває. ЄСФМ Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, як нашою стійкістю захоплюється світ. У Нідерландах народ України та президент отримали щорічну премію 4 свобод. Її вручають за внесок у захист свободи і демократичних цінностей. Нагороду засновано на ідеях промови президента США Франкліна Рузвельта про 4 ключові свободи: слова, віросповідання, свободу від нужди і страху. Минулої ночі в Україні російська армія обірвала життя близько 20 людей. Більш як 130 травмовані унаслідок ракетно-дронової атаки. Без електрики частково споживачі у 10 регіонах. Росіяни свій терор не припиняють і нині. У Сумах прилетіло по АЗС. Загинув хлопець, його батько поранений. У момент удару вони під'їхали на станцію, щоб заправити авто. В Одесі ворог атакував ринок, травмовано 3 людей, зокрема й дитину. Пошкоджено автосалон, корабель і приватний будинок. І про підготовку до нового опалювального сезону. Плани стійкості виконано на більш як 50%, повідомили в Мінрозвитку громад і територій. Мова про захист об'єктів енергетики. Найкраще із пошуком альтернативних джерел живлення справляються на Київщині, Черкащині та Харківщині. Нижчі темпи на Буковині, Полтавщині і Херсонщині.
Тепер до ситуації на кордонах із Румунією. Обмеження для транспорту на пункті пропуску Солотвино продовжили ще на місяць до 15 травня. Дорожники там ремонтують міст через Тису. А ось мандрівників без авт прикордонники пропускають увесь час. І наостанок традиційну страву Черкащини шпачки внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Шпачки – це невеликі смажені пиріжки із картоплею. Звично страву подають до столу на свята або ж у поминальні дні. О, Новини на Кіс.ФМ. вообще не открытый. Ну, зато я понял. Тем более крона. Отлично. 400 километров до крона. Ничего. Я знаю, что он на 1% будет. То встречки Балака.
Вот the fuck. Еще. Как всегда. Блин, что в игре? Что по жизни, блин, такие повороты, и на тебе встречка. Открыто, не открыто, не вижу. Закрыто, да? Да, надо открыть. Открылось. Ой, летит, летит, вижу, вижу. Давай, давай, едь, 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 едь. Вроде летит, летит. Давай, 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 давай. Dance radio station. Ночной стоп. На Kiss FM. Сзади еще и летун. Вот и пипец. Что ты чуть как перевернулся? Вот это контент. Ой, ой. Вот это контент. Вот это я понимаю, движуха. Аварию пропустил. А. Да, привет, привет. Куда ты? Стой уже. Ну и что ты вот это 23. Ну, твоей кисловой. Ну, что ты там? Куда ты? Ветер же там. Сейчас опять будет выскакивать. Отдонали. Вот мудачина. Ну и что ты? Эх ты! О, дай сбог. Да еще мало народу, это хорошо, что ночь.
Фу, далі проїхали. Даже уже меня без аварии. Хотя впереди красивые были аварии. Кто сейчас смотрит онлайн, можете перемотать, там были моменты недавно. Это все онлайн игроки сейчас играют. Сейчас на определенном участке вот 5 онлайн, плюс я 600. Так, куда тут? Ага. Да, и тебе. Привет, Артур. Я всегда... Дорога... Нет, это еще не 1.59, это не вышло. Ні, не обов'язково вести тяжелі грузи. Тут есть легковушки. Це тракер МП. Через приложуху тракер МП. Вот тут на першому серваку, сейчас на першому серваку, це тут ограничение. В городе 60, в некоторых местах по 80, а на трассе 110 максималка. На втором серваке там ограничение 150 км в час. Ну там меньше народу грає.
Ще карту, по-моему, настроил уже. А, не настроил, все правильно. Верлиет, да, сейчас откроем. Іра Чемпіон швидко навчить тебе володіти рідною мовою в проєкті «Розумна білявка» на Kiss FM. Привіт, друзі! Сьогодні наше слово дошкуляти. Що воно значить? Це коли хтось надокучає, турбує або дратує словом. Діє на нерви. Приклади. Малий брат весь день дошкулює, постійно питає, що робити. Сусід постійно дошкулює гучною музикою, ну і терпіння вичерпалося. Отож, друзі, коли хтось надокучає, можете просто назвати це дошкулює. Її уроки ти точно запам'ятаєш. Іра Чемпіон. Розумна білявка на Kiss FM. Зізнайся, про таку круту вчительку ти навіть і не мріяв. Так, ну, ладно. Something glow, bright and slow, losing control. Ладно, надо было поспать. Еще ехать долго, но времени навалом. Пацаны припнутся. Ух. Set me free. Wait, 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 wait.
Усе буде Україна. Yes, FM. Артур, ти мене чуєш? Це онлайн гра, тут усі онлайн катають. І, ну, не знаю, бета, но у меня официалка, так что 1.58 еще, и трекер СМП, он же как официалка, после официалки 2-3 дня потом только выходит. Выйдет 1.59. А ты тоже такая же? У нас конвои, если в основном у субботу в неделю катаемся. И так бывает серед дня. Ну сегодня никто из наших не катав, у нас компания. В субботу будем гонять.
прикольно смотрится. Грузовики одинаковые. Ну как, марку любую можешь выбрать. Раз цветка одинаковая и грузы одинаковые берем. И едем. Конвой. Сопровождение ветки.
Kiss FM.
Пусик открыть. Поезжай. Поезжай.
Не хочешь, как хочешь. А, ты цепляйся. Да какой ты тут бомбишь, не того. Ай, гась. Вот конец.
Зря туда заезжал. Ведет по той дороге. Ну ладно. Бывает. Вот такие еще ДВХшки, как всегда, с своими поворотами. Kiss FM Ukraine. Белый подъемщик. Ну, красивый. Заразка.
Он едет, не едет, що? Ми 8 людях. Життя ще 5 в крутих у Дніпрі. Сьогодні вдень загарбники знову атакували Одесу. Били по Сумах та громадах на Запоріжжі. І про тих, на кого чекають удома, обмін полоненими відбудеться найближчим часом. Повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Останній обмін відбувся 11 квітня. Напередодні Великодня додому повернулися 182 бранці Кремля. Далі крупу льоду. Похолодання насувається, попереджають синоптики. Температура повітря знижуватися почне у вихідні. Холодно буде і увесь наступний тиждень. Не відступлять і дощі. Бажане тепло метеорологи прогнозують ближче до кінця квітня. Може одразу підскочити до 20 з плюсом. Тепер про наші гаманці. Ще більше нині доведеться заплатити за мед. Ціни у супермаркетах підскочили, повідомляють профільні портали. Найбільше просять за акації до 500 гривень за літр. Пасічники кажуть, торіків посібрали небагато. А ось перші медоноси вже прокинулися. І наостанок про футбол. Донецький Шахтар сьогодні зіграє проти нідерландського АЗ у матчі відповіді чвертьфіналу Ліги конференції. Початок о 19:45 за київським часом. Минулого тижня наша команда розгромила суперників із рахунком 3-0. На Кісова. Нічого все. Electric system in my veins, voltage talking to my brain. Radio, Yes, FM. Так, что мы сюда будем заезжать? Ой, что-то уже не хочется. Еще далеко ехать. Это открыто, открыто. Ну, тут пооткрывать раздачи можно. Сюда, сюда. Сюда, сюда. Все открыли. Почти много, ладно. Мелочь останется. У меня, наверное, 90 максималка взял этот груз. Внешний.
Так, еще чуть-чуть и все, уже будем заканчивать трансляцию. Все равно никто не смотрит. Далее он просто едет вообще, о чем. Что там исполняет. Еще без дальнего ехал. Все, направо, направо. Да, и тебе. Красота.
Леди Бертракинс. О, дорога. Не прорисованная. Для легковой сейчас беда будет. Да, не откроется. Вот эти вот еще. Там так, там так. Где опять? Сюда? Не. Сюда. That's it.
фикс сделать. Еще время заехать поспать где-нибудь. 200 км осталось. А еще сутки. О, сзади зеркало красиво. Закатик. Доллар 50 и сегодня много. Евро 50. Меньше стоит, там вообще у меня пыль осталась. Конечно, какой бог. Ладно, кого-нибудь откроем. Так, что? Forever. Еще можно заехать открыть. Завезешь.
Так, дорога не закрита. Я-я-я-я. Пусти. Нормально, 100 раз. Так. Здорово. Вот такие еще скотину не возил. Метеочарт на Кісафам. Партнер програми торгова марка Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна. У п'ятницю, 17 квітня, в більшості областей України хмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, можливі короткочасні опади 13-17 із плюсом. У центрі подекуди теж можливі невеликі дощі до 15 тепла. У східних областях в окремих районах короткочасні опади Часу 18 із чуть плюсом. осталось. На півдні та окремо подекуди дощитиме. Сколько? 17 Минут 8. у Києві у п'ятницю 17 квітня похмуро. Синоптики обіцяють дощі. Температура в межах 13-15 із позначкою плюс. Метеочарт на Кісафам. Партнер програми торгова марка Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
Я тут нигде не поспал. Думаю, в городе может кто-то. Двора на 16 часов. Как раз пусть ребятки прокачаются. Было бы еще видно, куда ты едешь. Давай, открывайся. О, 36 кусков упало, пожалуйста. О, там как раз не поспел. Ladies and gentlemen, Kiss FM. This frequency is Kiss. The only Kiss FM. Dance Radio. Так.
Подожди, а там здесь поспать надо было. Чего буду? Может, тут получится. Ну, вон кровать стоит же. Что тут у меня? А твои прицепом глянь. На 15. Сколько у меня на счету? О, 1,1 миллион. Это покупка гаража. Это покупка гаража. Сразу пятерочка со всеми машинками. Вот. Будем покупать гараж. Давай, что ты там? О, 38 штук еще упало, да? А я что, поспал? Ну да, поспал. Поспал же. Во второй раз поспать. Блин, 2 раза надо было поспать. Ну что делаем? Да ладно уже. Финиш! Наконец-то. Вот, вот подмотался. О, 46-й уровень. Еще 60. Да. Ну. Следующая трансляция. Все равно никто не смотрит.
Или купим гараж. Но надо перекурить. Надо чуть-чуть дышаться. Сейчас. Пару туда. Want more and more people just want more and more freedom and love. What is looking for? Want more and more people just want more and more freedom and love. What is looking for? Free from desire, mind and senses purified. 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 Free from desire, free from desire, free from desire, free from desire, free from This is Kiss FM. Kiss FM, Ukraine. Kiss FM.
за лайки. До новых встреч.